படத்துல என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாரு அவரு அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம். It's my pleasure to welcome நடிகை நாயகன் Surya onto the stage. Let's have a big round of applause for Surya. Thank you sir, please have your seat. ഓരോ ഡയറക്ടർക്കും തന്റേതായ ഒരു ജോണർ ഉണ്ടാവും. ഏതൊരു ഡയറക്ടർ റിലീസായ അതിനെല്ലാം ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ റൂൾ തന്റെ അഭിനയത്തിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഥ താനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കണം തന്റേത് എന്നൊരു ഗോൾഡൻ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അഭിനേത്രി. അത് തന്നെയാവും ഒരു പക്ഷേ സിനിമകളുടെ ഒരു വിജയത്തിന്, ആ അഭിനേത്രിയുടെ സിനിമകളുടെ വിജയത്തിന് പുറകിലെ രഹസ്യം. മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു പക്ഷേ സായ് പല്ലവി എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ വിളിക്കുക? മലർ. I welcome സായ് പല്ലവി. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ സായി പല്ലവിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ്റെ പേരിലും എൻജോയ്സ് മൂവീസിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு தான் வந்து பிரேமம் ரிலீஸ் ஆகி 4 வருஷம் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி இன்னைக்கு திருப்பி இதே கேரளாவுக்கு வந்திருக்கு. ஏன்னா உண்மை சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி அதிரன் ரிலீஸ் அப்போ வந்தபோது கூட எல்லாருமே வந்து அப்போ என்ன மலர்னு தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெமரபிள் ரோல் கொடுத்து இவ்வளோ அன்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் NGK பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிம். எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் சூர்யா சாரோட பெரிய ஃபேன். பட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த படத்தில் நிறையா நான் கற்றுருக்கேன். சூர்யா சார் அண்ட் சல்வா சார் 2 பேருமே வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துக்கு எனக்கு என்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டாக எனக்கு தேவையோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் மீ டு நோ ஆக்டிங்கில், ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எனக்கு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் பிரிட்டி கான்ஃபிடென்ட் கம்பேர்ட் டு ஹவ் ஐ வாஸ் பிஃபோர். And NGK வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஒரு நந்து கோபால் குமரன் பற்றி, அவர் வந்து அவரோட ஜேர்னி பற்றி. அண்ட் வி ஆல் கிரியேட் வெரி நைஸ் பியூட்டிஃபுல் ரோல்ஸ். அண்ட் இன்னைக்கு ரகுல் இல்லைனாலும் நான் அவங்களோட சார்பாக கூட சொல்லணும், திஸ் இஸ் பீன் அ வெரி மெமரபிள் ஃபிலிம் ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ் for the same reasons that I told you before, that நாங்கள் நிறைய கற்றுருக்கோம் படத்தில் இருந்து. And we have only Surya sir and Salva sir to thank. And இப்போ வந்து I have to thank Vijay sir, cinematographer Shiva, அவர் இங்கே இல்லை, and Praveen sir, and thank you so much for showcasing our film to our Malayali audience. அதனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that I worked in this film and I've become, I think I've grown up to be a better actor. I hope you all watch the film in the theaters and enjoy the film. எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Relax. Again, it's been a pleasure being here with you all. ஒரு 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. After that, இமிட்டானால ரிலீஸஸ் கொடுக்க முடியல. பட் மறுபடியும் எப்போவுமே கேரளா வரும்போது every time I have to say this, from the airport, on the roads, to the hotel, or wherever I go, I see any face, any eyes, you know, when they see me, அவங்க கொடுக்குற அந்த ஸ்மைல், அவங்க கொடுக்குற அந்த அன்பு, அவங்க கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட் அண்ட் லவ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். அது ஒரு சின்ன ஒரு போட்டி மாதிரி தான். நான் தமிழில் தான் படம் பண்ணுறோம், அது வந்து மற்ற எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ரிலீஸ் ஆகுது. பட் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேட்டும் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற இந்த சப்போர்ட் வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பிளெஸ்ஸிங், டெஃபினெட்லி அ ஹியூஜ் பிளெஸ்ஸிங். இட் இஸ் ஃபேக்ட். மேபி நான் இன்னும் 100% ஒரு புல்சாய் அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம். எவ்ரி ஃபிலிம் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு படம் வந்து வேறு கதையை கொடுக்கணும், வேறு படமாக கொடுக்கணும், வேறு தியேட்டர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு படமும் பண்ணுறோம். வாட் எவர் செட் அண்ட் டன், வாட் எவர் பெஸ்ட் வி டூ, சம்டைம்ஸ் ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அது 100% ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் போயிருக்கு.
பட் இருந்தாலும் அவங்க எங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற இந்த அன்பு, இந்த ஒரு ஆதரவு கொடுக்குற ஒரு படத்துக்கும் every time the kind of support they give for every release அது குறைஞ்சதே கிடையாது. ஸோ in fact it makes us feel little more and more responsible. ஸோ அதனாலேயே வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷனாக இருந்துச்சு. ஒருவேளை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கோம் ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து இஸ் இட் கெட்டிங் இன்டு தி மோர் த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜான்ரா. கான்ஷியஸ் டிசிஷனாக வந்து ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் வந்து பிரபு அண்ட் பிரகாஷ் they also said we will limit அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்காக மட்டும் அது வந்து டாமினேட் பண்ண விடாமல் we'll go for a very tight script, we'll go for a nice engaging script, performance-oriented film போகலாம். They want to see that side also. I think it's been some time. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாவே இதை ஆரம்பிச்சுட்டேன். தென் who else பார்க்கும்போது வேற யார் டைரக்டர் செல்வராகவன் அவர்கள். I always say this, எங்கேயுமே யூனிவர்சலாக அது அப்படி தான். எந்த ஃபில்மாக இருந்தாலும் வந்து it is always followed and the expectation or the film is mounted or the worldwide fans, everybody, we all wait for a release because of a director's film. When this director is doing a film, when this film is going to come, what is he going to do? அப்படிங்கிறதா எல்லாத்தையும் globally it is being expected. But சில countries, சில இடத்துல வந்து it is also because of the actors. But I always have this respect. ஒரு படம்னா வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒரு மையப்புள்ளி ஆரம்பிக்கிறது மையப்புள்ளி எல்லாமே வந்து இட் ஆல் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த டிரெக்டர். ஸோ வாட் எவர் ஐ ஆம், வாட் எவர் இங்கே என்னை பற்றி பேசினாலும் மை இமேஜ் ஆர் மை நேம் கேன் நெவர் ஓவர் ஷேடோ Selvaraghavan sir's craft, him as a director. I mean, we have a lot of respect for him as a director and what he's been giving last close to 20 years. So he's always been very unique with actors, with non-actors. He's a huge brand. Selvaraghavan's film is a huge brand. So over 18 years, 19 years I வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. I've shared this before, but I don't mind saying it again for in case தெரியல அப்படின்னா. I think பாட்டெல்லாம் போட்டு காமிச்சாரு, காதல் பண்ணி பாட்டு ரஷ்யஸ்லாம் போட்டு காமிச்சிருந்தாரு. திடீர்னு ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு. இட்ஸ் நாட் வெரி எவ்ரி டைம் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கூடையும் வந்து அடிக்கடி நம்ம மீட் பண்ணிக்க முடியாது. பட் அவர் வந்துட்டு இருந்த டைம் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு இன்பிட்வீன் ஒரு பார்க்கில் பார்த்தோம், இந்த ரஷ்யஸ் இருக்கு பார்க்கலாம் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் த்ரூ அரவிந்த் கிருஷ்ணாவா எப்படி அந்த மீட்டிங் ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது டப்புன்னு சொல்ல முடியல. பட் மணிரத்னம் சார் ஆஃபீஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எடிட்டிங் ஷூட் இருந்தது. நைட் ஆகிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் 9 o'clock. போகும்போதே கரண்ட்டும் இல்லை. பட் வந்ததுக்கப்புறமா டப்புன்னு அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மானிட்டர் சாங்ஸ் மட்டும் நான் பார்த்தேன். அண்ட் மறுபடியும் காத்து போயிடுச்சு. இருட்டில் அது பேசுகிற ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு ஒரு படத்தில் சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு 2000 ரிலீஸ் பண்ணேன். ஐ திங்க் நல்ல டைம்லேயே நினைக்கிறேன். அப்போவே சொன்னேன், ஐ ரியலி குட் லவ் டு ஒர்க் வித் யூ. ட்ரை பண்ணோம் அப்படியே ட்ரை பண்ணது வந்து 19 years ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் 19 years we were able to work together in NGK. It was a conscious decision. We had 3-4 ideas to start off with. But ஒரு மற்ற கதைகள் அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிறதுக்காக அவுட் ஆஃப் வாட் எவர் சாய்ஸஸ் ஹி கேவ் அஸ் இது எடுத்தோம். அண்ட் முதல்ல இருந்தே எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்த வார்த்தை வந்து Nandagopal Kumaran. It was very close to this art. So we went by that. I saw him as Nandagopal Kumaran and I tried to be Nandagopal Kumaran on screen because he's Nandagopal Kumaran on sets for all of us. As an actor, it is amazing. It's a blessing to have a fantastic script and a fantastic director. But also, not every time நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டைரக்டர் ப்ரீஃப் பண்ணுவார், அந்த கேரக்டரோட மைண்டை சொல்லி கொடுப்பாரு, வாட் ஹி வில், ஹவு ஹி வில் கனெக்ட் வித் தி சீன், வாட் ஹேப்பன் பிஃபோர் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த டைரக்டருமே வந்து நடிச்சு காமிக்க மாட்டாங்க. அண்ட் பட் திஸ் மேன் ஹி ஆக்ட்ஸ் லைக் ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி. யூ கான்ட் மேட்ச் வாட் ஹி டஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. எல்லாருமே எனக்கு சரி, சாய் பல்லவி எப்படி பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க, அம்மா கேரக்டர் எப்படி பண்ண சொல்லுவார், அப்பா எப்படி பண்ண சொல்லுவார். ஃப்ரம் த டர்ன் பிளேஸ் ஹிஸ் layering is very different. His emotion is very different. நம்ம
சாதாரணமா என்னால் அதை பார்க்க முடியல. Even after being a part of the film industry, doing different characters, தான் சொன்னாங்க நான் வரிசையாக படம் சொல்லி நான் நிறைய பாடம் எடுத்துக்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு படத்துலையும் நான் இது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இது கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய லெசன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். But every film we have been into different emotions. But what you prepare, what you read on a script, what you see as a dialogue, எதுவுமே வந்து it was little beyond my imagination. On the shooting day, whatever you expect, whatever you think, this is how the emotion is going to flow. அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை, he will elevate it and he will take it to a very different space, which I was not immediately, organically able to do it. I had to understand his psyche, his mind, his emotion, why he is behaving like that, or why he is doing like that, or what's the reason for him to speak those lines in that manner. அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை புதுசாக பண்ணுற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லா படத்துலையும் வந்து you know what you're going to do and maybe you're excited about the story, but not everyday day-to-day's work. You know you can handle it. But one jittery feeling இருக்கணும். இந்த சீன் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன், இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன், there's a challenge which is thrown on me, how am I going to handle this அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு jittery feeling வந்து kept me very very alive. And மறுபடியும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து மறுபடியும் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு. ஓகே, there's something more to learn, I can do this, what I've learned, what I've done is ரொம்ப பழசாக இருக்குது, இது புதுசாக இருக்கு, இது எனக்கு தெரியலையே, இது இவர் மேலே மட்டும் எப்படி பண்ண முடியுது, என்ன ஏன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து it kept me very very engaged, looking forward for the next day's shoot. What else he's going to show me, what else he's going to teach me, what else is going to happen அப்படின்னு அது ஷூட்டிங்கில் மட்டும் இல்லை, டப்பிங் வரைக்குமே இருந்துச்சு. ஈவன் modulations, the way he taught me, it was very very different from what I've learned earlier. I have worked with a lot of important directors, but this craft, this way of staging the scene, enacting the scene was very very different. So நிறைய சொல்லிட்டு போவேன், but this is my personal experience. The way I've always enjoyed my films, this film shooting experience was very very unique because of Sylvester. So this is what I was waiting for a very very long time. In NGK வந்து நிறைய political films நம்ம பார்த்துட்டோம், நிறைய பெரிய genres பார்த்துட்டோம், பெரிய canvas films பார்த்துட்டோம். They all have kind of engaged us. It is still with us. We still cherish, we still respect. But either again, I think it's a very very different approach. It is not regional politics. It's not a party, particular party. Politics இருக்கு, மொழியில பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, எஜுகேஷனல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, தண்ணியில பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, எது எடுத்தாலுமே வந்து ஒரு வணிகத்தில் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, ஒரு பிஸ்னஸில் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு, எத்தனையுமே பாலிடிக்ஸ் இருக்கு. பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது. பாலிடிக்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஹியூஜ் திங். அதில் வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல் பாலிடிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத செல்வராமன் அவரோட வேர்ஷன் வந்து இட்ஸ் NGK. And what if a normal person from a very very middle class family, what if some spark is there in his mind, and what happens? நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்தை நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருப்போம், அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது ஒரு ட்விட்டர்லையோ இல்லாட்டி ஃபேஸ்புக்லேயோ ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டை போடுவோம், அப்புறமா ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். அப்படி இல்லாமல் வீட்டில் வந்து கல்யாணம் இருக்குது, அம்மா இருக்காங்க, அப்பா இருக்காங்க, but there is something which is still unsettling. He is still disturbed about something. So what he craves to do, and what it is to be a part of that system. அது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி இருக்கும், ரெண்டாவது ஸ்டெப் எப்படி இருக்கும், தென் வாட் இட் இஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னி தான். He is always known for raw, gritty approach in any characterization or any situation, that environment. But இதில் வந்து ஒரு சின்ன பேலன்ஸும் இருக்குது. So it is a youth certificate film. It's about family, how family sees one person stepping into grassroots level politics. I think he's Selva's style of it. I think வித்தியாசமான இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு. Definitely it will be a very very engaging film. It will be a thinking film. Even Shankar combination on the music is also very unique when these two brilliant people work together. So everything is come as a wonderful package. Thanks to Praveen for patiently sitting and watching the whole shoot for 108 days, but spread over a little more than a year. So they are all strong pillars of support.
விஜய் பக்கத்துலேயே கேமரா பக்கத்துலேயே வந்துட்டார். ஆர்ட் டைரக்டர்லாம் வந்து ஒரு ஷெட்யூல் ஒரு வாட்டி தான் நிறைய பேர் பார்க்க முடியும். பட் தினமும் இந்த ஆர்ட் டைரக்டர் எங்கள் கூட இருந்தார். கேமராமேன் Shiva was always there. He also missed his brother's wedding for the shoot. So it was all with a lot of passion. We worked under Surya and Sai Pallavi in Surya. 4th year anniversary. I still remember seeing a lot of posters in Kerala and NGK mass release ஆயிட்டு. So அதுக்கான press meet வந்துட்டு. So I was watching this poster unique-ஆ இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். But as always, the deserving team should win அப்படிங்கிற மாதிரி. It became a cult film and we all enjoyed what you did in Prema. We also expect again unique films. So entire team Naveen Boykum, director Alphonse, everybody I really want to wish them also enjoyed Lucifer and also I have not yet watched it. So a lot of respect for what is happening here. And Prithviraj, Rumanaj meet Pani. I want to wish him for showing Lal sir like that and completely enjoy the movie experience. Thank you. I think we'll have some interaction from a few questions. Interaction with Monica. And thanks to Enjoy Film and Straight Line for supporting this film, Surya sir and Shashan sir. Thank you so much. And thank you so much for again coming on a Wednesday afternoon. Full house. Thank you. So which stand up you like more? That was my first film where I actually came in front of camera and people started recognizing me. And யாரா இருந்தாலும் வந்து சினிமா நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வந்து எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Nanda was the first film because of Bala. I thought, okay, this is what is expected out of me. I need to deliver this way. ஒரு படம்னா ஒரு ஆக்ஷன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா வந்து இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு சேது படத்தில் வந்து பார்த்து நான் I was shell shocked. I was like, Vikram was next to me and இவர் தான் அந்த நடிச்சார் அப்படிங்கிற ஷாக் எனக்கு இருந்தது. So again, it is a big blessing I have to say to act in the second film itself after Sedu. So that is a very important thing. Actor asana nobody even saw me, nobody noticed me, nobody gave much respect. But after Nanda, a lot of directors in the film industry, so many messages, only then it all started coming. Just because I'm actors and not necessarily I should be accepted. I need to come, I need to prove. That's the most important film. I still remember legends in the film industry, they stopped me and they shook hands with me and no, it's nice. So okay, now I think I've arrived. He gave me that security, okay, I can do next 4-5 films. So it's been like now 19 years. After that experience, Bala sir kuda vandu na pudusa kattukitano. And madri marubiyum Selva sir unit la I had a very fresh experience. Okay, I've learned something, I've grown with something, it's been a journey. But his approach for an emotion, his approach for a scene, I think I was not able to do without him acting. I've not seen something like that, I've not emoted in that manner. I've never been through that emotion before to connect. I need to understand every day.
every day was a new day for me. அதுக்காக நான் வந்து பயணம் நினச்சி கூட்டிட்டேன்லாம் கிடையாது. பட் என்னால் அது முடியும். எனக்கு புதுசாக பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. So in Tamil, there are some mainstream actors are in politics, and NGK is a political movie. Sir, அது வந்து definitely not because I'm doing a political film. I'm not going to be in politics. Definitely, I don't have any idea of being a part of it. Every how you point out an opinion, how you throw an opinion, in whatever way you can. I do the same. நீங்க வந்து பேனா இருக்கு, நீங்க எழுதிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி இப்போ எல்லா கையிலும் வந்து ட்விட்டர் ஹேண்டிலும் வந்துருச்சுல. Everybody's got an opinion. Everybody can voice out in the So something which is very, very heartfelt, I have voiced out. Whatever I think, ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும், யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு எனக்கு தோணும் போது I have voiced out. So it's not like I've just watched something going by. ஏதோ தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின் போது நான் வேடிக்கை பார்த்தது இல்லை. எனக்கு என்ன தோணுதோ, மனசுக்கு என்ன தோணுதோ I have voiced out. I think maybe பார்த்துக்கலாம். தமிழ் ஹிந்துல நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு, my handle I have voiced out his opinion. பட் நான் சொன்ன மாதிரி பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பார்க், ஒரு தீப்பொறி மாதிரி தான். அது அந்த தீப்பொறி வந்து ஒரு காட்டில் போட்டாலும் அந்த காடியை எரிச்சிடும். I don't know, maybe காந்தி அவர்களை வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் வந்து இறக்கி விடலைன்னா வந்து he wouldn't have started this. He didn't have an aim to be a politician. It suddenly came and suddenly changed everything. Now I have to go back and take references. So anybody can be a part of the system தான். யார் அது தயாராக இருக்காங்க, யார் ரெடியாக இருக்காங்க. நான் அடிக்கடி சொல்லுறாங்க, I also have a foundation, Agran Foundation இருக்கு. அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து we see happen. How far I can take it forward அப்படிங்கிறத நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வாய்ஸ் அவுட் பண்றேன், ஒரு ஒப்பீனியன் பண்றேன்னா வந்து I have to stick by that. I have to stand there. I have to make it felt very, very strong. Maybe I have to take the system. I have to strongly more voice out அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது. எவ்வளவு தூரம் உங்களால் போக முடியுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கலாம். எல்லாருமே தெரியும், ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு சைலண்ட் ப்ரொடெஸ்ட்னா வந்து everybody will be a part of it. பட் அங்கே ஒரு லத்தி சார்ஜ் இருக்க போது, அங்கே ஒரு கன் ஃபயரிங் இருக்க போதுன்னா will you still stand for your opinion? So who's that going to be? We all have our own concerns. We all are worried about something. But who's going to stand there at the forefront? Who's going to always be there? For how many years? So அப்படிங்கிறதா. So இது வந்து ஒரு grassroots level politics. Do you notice any difference between Tamil Nadu and Kerala politics? Sir, I think அது இன்னொரு பெரிய மேடை, இன்னொரு பெரிய செஷன் போயிடும் சார். It's a big change. I think this is now the stage to start that discussion. Our country faces an election now, so do you think this is the right time for the release of your film? This was supposed to be released last Diwali. It's not like we have planned it and we have released it. படம் எடுத்துக்கிட்ட படம் வந்து எந்த டைம் எடுத்துச்சோ, ஒர்க் எப்போ முடிஞ்சதோ அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். We didn't parallel it with anything or we didn't time it with anything. Thank you. ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിലും ചോദിക്കാം. സാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂയിലൊക്കെ ലാലേട്ടന്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് വാദരാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ I need some help. ഓക്കെ, മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഈ അടുത്ത് കാപ്പാന്റെ ടീസർ ഇറങ്ങി, അത് കണ്ട് മെർസിലായി പോയി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള അഭിനയം അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. It's like it was little unreal for me. I was not able to believe I am there with the legend there. And அவர் என் தோல்ல கை போட்டு பேசிட்டு இருக்காரு, அவர் கூட நடிச்சிட்டு இருக்கேன். The camera is rolling and we are both in the same frame அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நம்ப முடியல. நடிக்க தெரியலன்னு சொல்லுவேன். First shot வந்து I had to do a little march, come to him and do something. So அந்த first shot வந்து அவ்வளோ ஹெசிடேஷன் இருந்தது. ஐயோ இவரு முன்னாடி பண்றோமா அப்படின்ட்டு. But the wonderful thing about Lal sir is he will come to your level. He will come to your thought process. He will come to the way you connect with him. உங்களுக்கு என்ன வயசோ அந்த வயசுல ஒரு இறங்கி வந்துடுவார். So you will never feel like நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த அவ்வளோ படங்கள், அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ், all his achievements, the kind of the personality he is, அதெல்லாமே மறந்து போயிடும். The way he talks to you and makes you feel comfortable. So definitely
huge thanks to KV Anand sir for making it happen in my career. He cherished a lot of lovely memories. After shooting, அதுக்கப்புறமா அவர் பேசின விஷயங்கள் எனக்கு பர்சனலாக நிறைய விஷயங்கள் அவர் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இது wonderful human being. நான் really கேட்ட எப்படி சார் நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, no, I just ask for blessing from above. Before every shot, he will say this, please bless me, and I have to do the shot well. I take my blessings and then I do my work. So he is that kind of a person. You can ask anything to him, you can talk anything to him. He will actually over half an hour extra prepare. Over 2 minutes he will be there more than the time you think. He will offer it. I think this is the first movie releasing in South Korea. I also heard it. So the same day, worldwide release in same day or another day? I think so. It should be the same because I think it's like a cube thing, and I don't think there's a time difference happening all over the world. I think it should be the same. Thank you so much. And on behalf of Dream Body Pictures, producers SR Prakash Babu and SR See, I don't get too much involved in the creative side. We always had a discussion. It was an interaction more. And starting in a nice novel, starting what we want to do, I really like the character of what he gave me. So, we had a lot of options actually to end the climax. So, on the debate on this, how do we end the climax? Okay, we had in the first draft, second draft, we had 2-3 options. Then the final draft was left to them, and whatever was happening, we went.